Hola, hola. Ahorita empezamos lo mismo proceso, pero en pasada forma. Porque cuando mira aquí, were, oh, yo sé, esta pasada forma. Was, oh, yo sé, pasada forma. Primera, clic aquí, es lo mismo de otra sección. Ok, present tense, no. Past tense, sí. Ok, está aquí. ¿Qué es una regla por cambiar una oración positivo a negativo en pasado? Lo siento. Write the word not after the to be verb. She was not at school yesterday. Ella no estaba en la escuela ayer. They were not working last week. Ellos no están trabajando en pasada semana. Okay, so más o menos, well, no, es lo mismo regla de presente forma. Está fácil. Aquí, you were in the kitchen. So tú estabas en la cocina. Para cambiar, tú no estabas en la cocina. Or es posible tú fuiste, no sé, lo siento. Okay, so you were, entonces not, después de to be verb, in the kitchen. Perfecto, okay. Lo mismo de otra, cambiar en inglés. Ustedes no estaban conduciendo a la fiesta. You all, oh, no necesita no aquí, right? Porque es después de verbo. So su verbo es were. Okay, después de su verbo, not driving to the party. ¿Tiene más preguntas? Envía un mensaje. Gracias.